Zwelonke esishiya sisesisizwe ngexesha apho sinomngeni wokubuyisela isidima selizwe sizihlambulula kwingqakatha yokokuba sigululeke ubuthungu benkcubeko yethu. Lekumkani mase sikhumbuleke njengokuba ngelakhe ixesha yikumkani ekhuphele konke okungaphakathi kuyo ukuze athi elele apha nje alale elihlwempu kuba isizwe ngokuhamba kwakhe sityelile. Siyakhulula ke mfo kaXolilizwe mzukulwana kaZwelidumile tholele bunzi zikaSigcawu, uSigcawu kaRhili, uRhili kaZanzolo, uMbhekantshile bathi uqumbile inkunzi abayikhuza ukuhlaba ingekahlabi aziyodinina mhla yagweba. Umzukulwana kaKhawuta kuloza igodlwana zemazendala zingalala endleleni yazini kunye embelekile. Tholele bunzi zikaGcaleka, zikaPhalo, zikaTshiwo, zikaNgconde, zikaXhobu, zikaXhobu, zikaSigcawu, zikaTshawe, zikaNkosi yam ntu. Hamba mfondini uyosibulisela usikhonzele sawuhlangana engqungqutheleni. Ndiyabulela. Jika siyandelili aphela amadoda kuhlatywa ngumkhonto ngokufa. Ndiniselena amadoda nendili. Ndiniselena amadoda nendili. Ukufa ndikugwebile ndikugogile. Bonani na kungakhathalisi izitshwini. Yeyani na nenyikitya abantwini. Uyakazolonke naphindezela. Kuba thina phemhlabeni siyakuthandazela. Kumphathi wamazulu aphathe nokufa. Zwelonke Sigcawu. Kumkani, you are the symbol of the Africa that we want to see. Athi usizwe ujamaka sithatha ingqongqolo yakwaBheki. Inhlabeni agwele yakhakha inongozi yakwamajiba. Umalala egqokile emhlaka amangusha. Ekhaya, elanqanqathi makhakhakhaka, elakhoba bakhoba, labakhoba ngetshuthe nakwancuma emfazweni. Adodilisa ishumi lamadoda ngaxeshanye. Aya! Lusapho lukaSigcawu matshaweni nonke mandibulele le mbeko nisiphe yona yosinika ithuba lokuba nathi sethi gqawagqawa kule ngqungquthela yentlonipho nesidima sikhathelo hambileyo. In this king we have lost an outstanding leader of our people. All of us present here are perfectly familiar with the great challenges our country faces. These include such important matters as poverty, unemployment, inequality, violent crime against women and children, drought which negatively affects millions of our people, the scourge of corruption affecting both the public and the private sectors, the weakening of the organs of state which has resulted in a veritable crisis in terms of service delivery, the crisis of a stagnant economy,
which results in increasing levels of poverty, the gross mismanagement of the state-owned corporations, leading to multiple problems for the country and people, and provocative attacks by negative forces in our midst against foreign nationals, and so on. And some of us present here will remember that when King Zwelonke closed the proceedings on the day of his coronation 4.5 years ago, he made the call that our country had the responsibility successfully to address exactly the challenges I have just mentioned. He mentioned this by name, and among others, firmly denounced attacks against foreign nationals resident in our country, calling out down with xenophobia. His Majesty King Zwelonke Sigcawu took this struggle as his own to contribute whatever he could successfully to address the challenges he mentioned. Sometime before he passed away, he directed that he and I would have to meet to discuss what should be done to respond to those challenges. And I told His Majesty that I was on standby to meet him whenever he had time to meet me. I deeply regret that that particular occasion did not arise, though I had the honor to interact with His Majesty on other public occasions, including the days when he visited our family a number of times during the time of the passing away of my mother. And I believe that there's no disagreement among us as a broad section of our population that to extricate our country from the general crisis in which it is imprisoned would require a thinking, strategic, principled, and courageous leadership, truly, selflessly, and honestly committed to serve the people of South Africa. King Zwelonke Sigcawu was such a leader, as Zwelonke. And that is why we're here today to say a final farewell to him, greatly aggrieved that he was given such a short time to discharge his responsibility as both umkani wamaXhosa and inkokheli nabanye abantwana begazi basemzantsi, inkokheli yesizwe sonke soMzantsi Afrika. And as we say farewell to our beloved King Zwelonke, with some of us unfortunately caught up in small parochial disputes and misunderstandings, I'd like to present to this solemn gathering words uttered by a Xhosa poet about the fact that as Black people, we share a common destiny and must therefore unite to pursue the common objective of our genuine liberation. At that time, 136 years ago, the poet Jonas Nsiko, uHadi waseLuhlangeni waseMthatha, rejected the pernicious notion which has arisen lately that any of our ethnic groups, so for our nations such as Amaxhosa, occupy any privileged place of leadership among the diverse but united African population. uHadi said in a poem published in 1883 in the newspaper iSigidi Amaxhosa, wathi vukani bantwana bentaba bobusuku, seyikhala ingcuka emhlophe, ibawela amathambo kamshweshwe, mshweshwe unobuthongo phezulu entabeni, siyarhola isisu ngamathambo enkosi, ubomvu umlomo kuxhapha usandile, yaginyo kampande ozithozigoso, yamkhuphe sahleli, vukani izimbila zentaba busuku. And when the poet uHadi waseLuhlangeni said, vukani bantwana bentaba busuku, seyikhala ingcuka emhlophe, he warned of the grave danger of division among ourselves as the then Black oppressed. And I'm convinced that as King Zwelonke Sigcawu very clearly understood, that message remains relevant to this day. Nyakenye ndandilapha ndizongcwaba isilo sohlanga. Ngalo mini ndathi
Mzontsundu Sulani Nyembezi, sizwe somzantsi Afrika ningalili nikhululeke. Lusapho lukantu Xolani noko sihlangene namhlanje ukuze sikhahlele okokugqibela siyokumbeka koyisemkhulu umntana okumkani. Akuhlanga lungehlanga Matshawe, uThixo uyasebenza ezulwini. Ufuna inkcubabuchopho nengcaphephe, ufuna ingcungela. Hamba Zwelonke, uxolile uMzantsi Afrika. Goduka mkumkani, siyabulela isizwe. Amanyange neminyanya akwamkele. Lala ngoxolo Tshawe, lala ngoxolo mzukulwana kalwakanda lamlawo. Azwelonke, azwelonke. Yabulela. Sibulele kubawo umbheki oyisakuba ngumongameli kweli lasekhaya. Umfazi kangangelizwe inkosi yabathembu intombi yaseKapa. Unina kaMathanzima intombi yaseKapa. Phaya kwaMnqanqeni kukho intombi zasematshaweni, phaya kwaMgwebi kukwanjalo kulomzi wamatshawe. KwaRharhabe kukwanjalo intombi zabathembu zizele oSandile kanti zizele oRharhabe ngokwakhe. Kunjalo naphaya kwaMaqoma. Bekungathini ke lusapho lwasematshaweni ukuthi ngomhla onje abathembu ingabi ngabo abathi kuni ngxe ningazenzakalisi. Mntwana egazi asinto imele kulilela kuba besimbolekiwe ugodukile. Uye apho silangazelela ukuya khona thina sonke. Sizeke thina bathembu uzawuthi kuni thulani nithi cwaka. uThixo akayenza impazamo, uthatha umuntu wakhe ngexesha lakhe. Nina nishiyekileyo ngasemva, zikhangeleni ezenu indlela uba mhla kunje kuni kwawuze kuthethwe kuthiwe nini. Mandingawenzi imade ke egameni labathembu bezindlu zombini ekangangelizwe nekaMathanzima, sizokuthi kuni sikho sonke ningazenzakalisi. Usomandla uyawubuya nikhumbule anosula inyembezi, ze nimthembe nimthandaze, nikhangele kuye uyise wenkedama, indoda yabahlolokazi, indoda engalibali emadini. Dadewethu bonke abahlolokazi bashiywa ngamadoda, babuye bashiywe ngabantwana babo. Ukumka kwaZwelonke kungabi sesiqalekiso kuwe. Wazi into yokubana Zwelonke uhambe uhambo oluhanjwa ngamawaka. Sonke sizawulala phantsi ukufa. Ngxe lusapho lwabomkhulu, uThixo woxolo makanithuthuzele, aninike imfudumalo yakhe, anithande, nihlale ngoxolo ematshaweni. Nazo kokuba abathembu banijongile. Siyabulela. The Sigcawu family has lost a husband, a father, a brother, a friend. As a nation, we have lost a respected leader who was a pillar of the community and solid partner of our government. Singatsho ukuthi uwile umthi omkhulu kule ndawo. On behalf of the people of South Africa, I extend my deepest condolences to the royal family,
and the Amaxhosa people. We are saddened, but we know that no matter how much we wish to, we cannot hold back the hand of fate. It was His Majesty's time to leave us. During his short reign, His Majesty distinguished himself in various ways. He was an outspoken champion of transformation and development, and always was forthright with his views. He was the type who spoke truth to power at any given moment. He was vocal about the need for increased constitutional responsibility for traditional leaders, and critical about government's pace of service delivery, but he remained a patriot and a proud South African at that. Through his projects, the King Zwelonke Legacy Project and the King Zwelonke Foundation, he fervently championed community development, moral regeneration, education, and agricultural projects. He also supported our traditional practices and rights, and every year joined government, parents, community and civil society leaders, and other practitioners in the calling for safe initiations for the abolishment of illegal schools and bogus initiation practitioners. The deaths of 25 initiates during the winter initiation season this year, 17 from this province, is a painful chapter that we need to close. And he was a great advocate to help us to close this very painful chapter. We need to continue to carve our sons a safe passage to manhood. In honoring his legacy, the government calls for 0 deaths and incident-free initiations starting from this summer season. His Majesty understood well the enduring impact of the bitter legacy of colonialism and apartheid on the consciousness of his people. One of his most passionate causes was that of colonial reparations, and that the former colonizers should publicly acknowledge their role in the brutalization and the dispossession inflicted not just on Amaxhosa, but on all national groups in South Africa. Until the very end, he was engaging with government to get support for a mission to visit the British royal family to discuss the brutal killing of King Hintsa in 1835 and to lobby for the return of the king's remains. This noble mission reminds us of the reality that we still carry deep scars and wounds as a people that have not yet been healed. We are still living with the effects of centuries of injustice wrought upon us by colonialism. The issue of King Hintsa's remains, his head to be precise, is a course His Majesty's successor will no doubt be taking forward. Fellow mourners, the King has left us when we still have so much to do to transform our country. We are going through difficult times, as President Mbeki said, as we seek to build our economy and our country to lead us to prosperity. Our people are suffering in unemployment and poverty. Many role players are working together with us
to grow our economy and to reposition our country, to create more jobs for our people. Since 1994, traditional leaders have worked side by side with government to drive rural development, to promote and to uplift our communities. We want to deepen our collaboration with traditional leaders, even on matters such as the administrative help that they need, which we shall do because it is important that our traditional leaders, kings and queens, should be given the wherewithal to be able to play their rightful roles in the lives of our people. We are indeed poorer as a country at the loss of our king. The task before us now is to take his legacy forward and to ensure that all he worked for has not been in vain. In the life of His Majesty, we have an example of one who said, "This is what I have, this is what I can do, and I will put it to the service of my people." The king said, "Here I am, send me." And he was a king who was always prepared to be tumared. May his life stand out as an example for us today as we work to transform and rebuild our country. Today we mourn, but let us not lose spirit, for much remains to be done. I'd like to end by saying farewell, Your Majesty, patriot, leader, heroic heart. May your soul rest in eternal peace, and may you be welcomed in the next life, as the Bible says, where it will be said to you, "Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your master." I once again convey my deepest condolences to the entire Amaxhosa nation for your loss. To the Sigcawu royal family, this is a very sad and difficult time for you. It may well be that all our words and speeches here today and in the past few days since his passing may be weak and fruitless attempts to comfort you from a grief of a loss so overwhelming. I pray that God may assuage the pain and the anguish of your bereavement and leave you only with a cherished memory of His Majesty, your beloved son, husband, brother, and uncle. As a family, we would like you to be comforted in the knowledge and pride that he has done his work. He has left behind a great legacy. Akwehlanga lungehlanga. Zwelonke. 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 Ndiyabulela. Sikathola ndaba tholele inkunzi zikatoku. Sikathola ndaba tholele inkunzi zikatholelezwe. Kunzaba inkunzi ukuhlaba seyihlabile. Ngikathuza njengenkalankala. Nakho namhlanje ukuthi indaba yenzile. Azwelonke. 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 Siyakundulula ke ngoko tholele thuna. Siyakundulula ke ngoko ngonyama. Siyakundulula ke ngoko sandlalana njengenyamakazi. Tonjine nomuntu wakutwaku kumtholela amaXhosa. Sikhala kubendini. Tonjine kwetha amathumbe namazambane. Sikumbanze ngengelezenzene kwasangomi. Wakazulwa ngenxa yam.
liwala phakathe ukuze sikufihle kwenqaba likaThixo yezwelonke kumkani ngawuthethe noThixo Mphemu athoba imvula uThixo siyaphela lilangapha kuyikukude ndibize lona ngwethi lasemampondweni elathi siyanantsika into ethi lapha emhlabeni makathoba imvula uThixo ngalo mzuzu ate sehla amathambo akho izulu libe lisongoma sityebe kulo mhlaba ngumbona le nto ithandwa nguwe niyazithanda iindaba azwelonke Zwelonke. 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 Sibulela kakhulu mina namhlanje ayibanga iwaste noba sishiye imisebenzi yethu kodwa ayibanga iwaste sikwazi libeka imkani yethu ngesizotha sonwaba nathi sawuthi naxa sikhululeka sihamba ngendawo noko inhliziyo zethu zonwabile sixolile ibeyona ngokheli bi-radical apha kuthi ebantwini kwaXhosa and be much more politically and is understand izinto ezenzekayo so silahlekelwe kakhulu because besafuna into ezininzi eziba mazitshintshwe particularly neKapa iunderstandwe ngabantu abangamaXhosa uba iKapa yethu yamaXhosa ayinto bamaXhosa iEastern Cape yawo but iKapa yawo nayo so yona nto isikhathazayo sinqwenelela ke nezawungena ezinyaweni zakhe ingayekela umxakatho ithathele apha ebeyekele khona besicela into okubana njengokuba eyokubekwa nje ukumkani ingange kuthathwe kule ndawo ashiye kuyo uqhubeleke kubheke phambili kungabikho nto izawusala bahambe ngomnombo wakhe lebewuhamba enceda abantu ngoku ukumkani abekiweyo njengoba mna ndingowalapha kwagcaleka nje asinazo iindlela asinawo amanzi sisela neenkomo neehagu sikha kwezi ndawo zinamachibi konke ukuhla kubheke edutshi njengoba ndikwasedutshi bam hayi ngase nyani into zitshintshe ngase zitshintshe izinto zonke ungafani nakuqala siyathandaza Attention!